Welcome, salut, je m'appelle Victorine, je suis une youtubeuse du Cameroun. Je voyage du Ghana à Yaoundé. Car je ne savais pas que je serais en Côte d'Ivoire, mais par la grâce de Dieu. Mon vol a eu un retard et maintenant je passe 24 heures à Abidjan. Dans cette vidéo, nous allons manger le repas traditionnel de Ivory Coast, which is called Bon, je crois que toute chose arrive pour une raison, and God just permitted that my flight be delayed so that I get to discover this beautiful country, Ivory Coast. Now, during my short time in Ivory Coast, I could not help but notice the similarities Ivory Coast has with Ghana. For example, both countries weave a durable and beautiful fabric. Ghanaians call it kente and the Ivorians call it baole. Another thing I noticed is that they both have places called Kumasi, spelled differently. But that's not why we are here in today's video. Let's go eat some acheke. Do you like acheke? Tu aimes l'acheke? Hey, donc tout le monde aime acheke. Tu mets ça matin, midi, le soir. Tu ne veux pas te dégoûter. Et on vend ça à combien? Ça dépend, il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs prix. So, qu'est-ce qui fait le prix au monde? Il y a plusieurs prix. Comment tu peux manger pour 500, pour 1000 francs, pour 2000, pour 5000, pour 10 000? Tu peux manger la tchéké pour 10 000. C'est le poisson. Attirer la, tu peux compter pour 200, 300, mais c'est le poisson, le bon poisson. Poisson, oh, il y a le poisson 3000, il y a le poisson 4000, il y a le poisson 5000, oh. Il y a le poisson 200, il y a le poisson 300, ça dépend de ta poche. Ok. Oh, je vois mon pays là-bas. I see my country. Oh, come on. God bless Cameroon. Peace, work, fatherland. Là, c'est l'église encore. Ok. On va à l'hôtel d'Ivoire, on est toujours tout à l'heure. D'accord. These are the houses of individuals. Oh, Kolo, l'argent c'est quoi? What is money? T'as vu où ça a commencé là, non? J'ai vu. Il y a où ça s'en va. Il y a la caméra, tout ça. Coucou. C'est ça fini. Man. En anglais on dit c'est un estate, ce n'est pas une maison, c'est quoi? C'est un quartier. Ça veut dire que les gens ici aiment les gros maisons. Ici là c'est la maison, c'est le boss. Les boss. Les ministres. So this area is for ministers, for deputies. So they like mansions, big houses. C'est son embouteillage là quand ça commence. So we're passing through the péage again. Péage is the péage. I don't forget that name for English. Like a checkpoint. Yes, we're passing through the péage again, and we're paying another 500 francs. Now he was saying that whether you pass 10 times or 20 times, you will still pay the 500. So I'm saying that the roads in Côte d'Ivoire are good, goudronné partout. It's tarred everywhere. So they should pay the 500 without complaining because the government is doing a great job in fixing the roads. C'est son pays. If you pass on foot, you pay that 500. Wow. A few things I'd love to share about Côte d'Ivoire. Number one, Côte d'Ivoire uses a currency called the West African franc. And as stipulated, Côte d'Ivoire is a country found in West Africa. The main language spoken here is French. Je vois. Tu as dit que c'est les quartiers comment? Un mot. Vougou vougou. Quartier vougou vougou. Je peux baisser? Tu peux éteindre maintenant ton clim. Maintenant, voilà les stades de ballon. Stade là. Voilà les stades. Ils construisent encore. Ça, on est bien arrangé encore. Ok, mais c'est ancien. C'est ancien, ça, on est bien refait. Je vois. Pont Allasane Ouattara. Pont Allasane Ouattara, oui. Ouattara. Oui. Allasane Ouattara, c'est qui?
C'est le président. The president of Ivory Coast is called Allasane Ouattara, and I think he's doing an amazing job. Okay. So my Yango driver dropped me somewhere around Mashi Makori. I told him I wanted to taste acheke from his favorite acheke spot. And here we are. C'est le tapioca. Ça c'est l'acheke. On fait ça avec quoi? Manioc. Manioc. By the time we got to Mashi Makori, the ladies cooking the acheke had already cooked and it was even almost finished, so I didn't see how it was cooked. So I'm taking a rendezvous coming back to Ivory Coast to see how this food is cooked. Should I come back during the Can? Just let me know in the comment section. Will you welcome me when I come back to Ivory Coast for the Can? This acheke, it looks just like gari and it tastes like something I ate in the Volta region in Ghana called yake yake. So if you're Ghanaian and you've eaten acheke before, does it taste familiar like yake yake and fish? Now if you're Cameroonian watching me, it tastes like gari. You know when you make your gari but you don't put too much water in it, so it's just one each, you know. Yeah, it tasted same like that. So in Cameroon, mes chers compatriotes, tu peux manger le tapioca avec le poisson, no doubt. The fish is juicy, well spiced. But it's also juicy and well spiced. My comment is that it was worth it. It was worth me trying it. Delicious. I am full. This was interestingly good. I don't know how they came up with this meal, but whoever came up with the meal, A for mind. Like, it's really good. After eating my acheke and getting all my energy back, what I'm going to do is I'm going to visit a market which is not far from here. Do you want to see a market tour? Let's go see how a typical market in Ivory Coast looks like. Ici, ce qu'on cultive beaucoup, c'est avec du pays le riz. Il y a les. Vous cultivez les. Le riz. Oh. On plante le manioc. Manioc, oui. Et puis, il y a les viands qu'elle a. C'est qu'on va faire les chaussures avec. Ah. Voilà. Et puis, on a du cacao, c'est qu'on va faire le chocolat. Donc, vous faites le bon chocolat ici? Bon, non. Nous, on a cette plantation ici. Donc, ça arrive dans une autre ville. On peut dire, bon, il y a du boaké, korogo, par là. Voilà. C'est là-bas qu'on se trouve ces cultures-là. Voilà, c'est là-bas. On plante et puis ils envoient ça à Abidjan. C'est à Abidjan. Donc, vous vendez ça moins cher? Bon, là-bas c'est moins cher, mais une fois que ça arrive au port, ça arrive c'est cher. Plus cher. Il dit que tu es menteur. Oh my manners. So while I was eating acheke, I made a new friend, Dominic. Dominic's mom owns the restaurant, and when my driver told them I was new in Côte d'Ivoire, they were super helpful. They wanted to make sure that everything was fine with me. So Dominic is taking me to the market, showing me around, and he has to order a ride for me to take me back to the airport. C'est ici qu'on vient de sortir, non? On vient de sortir, on vient d'entrer. Ce n'est pas ici qu'on a acheté? Non, c'est pas ici. C'est devant là. So we're in the big Makori market. I've seen nice things, but I don't have money to buy because I didn't preview that I was going to buy something.
joli truc ici. Ok, c'est quand tu auras l'argent, tu viens sur Côte d'Ivoire. Tu viens à Dominique là. Oui. Non. Il y a 200 dans ma poche. La robe traditionnelle. Tu veux voir? Oui, oui. So when I went to the market, I overspent my money and I was left just with 2,000 francs. Going back to the airport, no car would take me for 2,000 francs. They kept saying 3,000 francs. So Dominic was very, very kind. He had to add 1,000 francs to my money so that a car would take me to the hotel at the airport. And I am super grateful. How do I get to Dominic? He gave me a number, but I don't know how to add the Ivorian code to the number he gave me. So if you know how the Ivorian code is added, let me know in the comment section so I can thank Dominic. That's it for my tour. I hope that you enjoyed my miracle experience in Ivory Coast, and I will see you all in my next video. Hey, il faut couper, il faut décaler. Hey, couper, décaler.